right. So let's talk about endo. You are a dental student in the fourth stage or maybe the fifth stage, and you are wondering, I hear a lot about endo, but I don't really get it. يعني انت تسمع هواية حشوة عصب جذر، بس انت مو كلش يعني مفتهم الفكرة. الافريج ستودنت حاليا مدى يفتهم شنو فكرة الاندو، ليش دا نسويه، شنو الفائدة من عنده. I'm gonna explain that to you, because if you do understand the purpose of endo, you will understand how it's done. Everything else becomes much easier and your life becomes easier. So what is ultimately the purpose of endo? The purpose of endo, actually it has two purposes. The first purpose of endo, which is the most important, is prevention and or elimination of pre-apical pathosis. We want to save this area right here. So this is the crown, this is the roots, this is the pre-apical periodontium. We want to save this area from inflammation, and we want to save the bone from resorption, and we want to keep it very nice and very bacteria-free environment in this area. So, and by doing that, we get to keep the tooth inside the oral cavity with most of its functions intact. So these are actually the two purposes of endo. So what's the story? So here's the classical story. The bacteria starts here at the fissures of the tooth or whatever. It comes and it multiplies, and we have a decay. The decay spreads like this, and then it spreads like this, and then it ultimately, the pulp has, self-defense mechanisms. It start making tertiary dentines and whatnot. But well, let's just say that the bacteria reaches the pulp. When the bacteria reaches the pulp, it comes in here. The pulp is now inflamed. There is inflammation. And unlike other tissues in the body, when the pulp gets inflamed, it dies. It's unlike, like for instance, if you get a cut, it gets inflamed and then it heals because it gets a swelling, and then it goes right back to the normal status. The pulp can't expand because when the bacteria comes into the pulp initiate a defense mechanism, which is the WBCs comes into the pulp and tries to fight the bacteria. Unfortunately, because this is a box, this it's surrounded by dentin, which is a very hard material all around, the pulp can't expand. Because it can't expand, it ultimately causes two things: severe pain, and then ultimately it dies. So the pulp dies. When the pulp dies, the bacteria keeps on moving and keeps on eating the pulp. And when it eats the dead tissue, it multiplies. So this entire root canal system becomes filled with bacteria. The bacteria comes here, and it ultimately, this whole thing becomes a what happened to the pulp in this stage, we call it necrosis. احنا نسميها ينكرس البلب ينكرس ويصير هنا necrosis، يعني يصير شوربة. اوكي، شوربة مال بكتيريا.
المهم بكتيريا تجي هنا تجي هنا تجي هنا وتتعشق بالدنتين اللي داير ما داير البلب هنا إلى أن توصل لهاي المنطقة. هاي المنطقة لهنا اللي هي الأبيكس. شو تسوي؟ تعبر من الأبيكس توصل للبريدونشيوم. من توصل للبريدونشيوم مش حيصير انفلاميشن، والجسم حيدز الاميونيتي سيستم سيلز واي دبليو سيلز للمكان، يسوي فازو دايليشن، وهنا تصير باتل تصير هنا، وهنا يصير عندك big ball of necrosis. So this right here is the pre-apical pathosis. This creates pain on biting. Okay. طبعا من يوصل لهاي المرحلة ويتطور يصير بون لوس، وتشوف من تاخذ أشعة تشوف راديولوسنسي هنا. اوكي. هاي المرحلة makes the tooth non-functional، لأنه when you bite on it hurts because this area is inflamed. So at this stage بهاي المرحلة قبل ايش كانوا يسوون؟ من يصير عنده هيجي يلجم السن ويشلعه. هاي قبل اختراع الاندودونتكس، إلى أن جو علماء أو أطباء أسنان قالوا يابا هذا الوضع يعني إحنا we try to preserve the tooth. What if we got rid of all these bacteria and cleaned the tooth؟ طبعا الإليمينيشن مال البكتيريا ما تصير 100%. اكو ليفل يسمونه الكريتيكال ليفل، اللي هو اكو عدد معين من البكتيريا اذا تعبر هذا الليفل البكتيريا initiate inflammation and provoke the immunity system. فاحنا نحاول بالاندو الفكرة مالته انه اني اجي وهاي البكتيريا كلها اللي صارت داير ما داير الديد pulp tissue بالدنتين واصلة للهاي الحد هنا أنا طبعا هاي أنزلها below the critical level. ايش قد الكريتيكال ليفل؟ مليون بكتيريا انزله جوا المليون. اوكي. من اسوي هذا الشيء وراها اسوي سيل للتوث، يعني هذا اسده مرة ما انظفها اسده حتى اخاف يصير بالمستقبل شيء ما يعبر. اوكي. من ما يعبر هذا الجزء البره اللي هو صاير بالابيكس، يعني بري ابيكال شو اسمه بريدونشيوم، هذا يصير له هيلينج. ليش قدر يصير له هيلينج؟ لانه قبل الجسم كان يدز الوايت بي سي. اوكي. كان يدز الوايت بي سي هنا، والوايت بي سي تقتل البكتيريا، بس البكتيريا دا تجي من هنا التوث دا يصير سورس اوف انفكشن. البكتيريا تجي هنا، وهذا الجسم يدز منها فاحنا شو نريد نقطع السبلايز، ننظف السن ونخلصه، نقطع السبلايز. فهنا الشيء يصير عندك هاي المنطقة يقدر الجسم يتغلب على البكتيريا وينهي الموضوع. So this is the purpose of endo. Ultimately يعني prevention of a pre-apical pathosis by cleaning and disinfecting the root canal system from all bacteria and then sealing it. طبعا هذا كلش simplistic definition.